маань хиймэл оюун ухаанаар аялцгаая гэдэг бид нар яриа өрнүүлэх гэж байна. Ингээд та бүхэнд өнөөдөр цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Мөн цахимаар энэхүү ярилцлагад маань оролцож байгаа хүмүүст бас баярлалаа илэрхийлмээр байна. Rio Tinto компанийн хувьд дэлхийн шилдэг их сургуулиудын нэг болох Америкийн нэгдсэн улсын Берклигийн их сургуультай хамтран олон нийт залуучуудын дунд эрэлт хэрэгцээтэй байгаа сүүлийн үед тренд болж байгаа сэдвүүдээр цуврал ярилцлага зохион байгуулахаар гэж хамтран ажиллаж байгаа. Энэхүү цуврал ярилцлагынхаа хүрээнд дэлхийг тэргүүлж байгаа хурдтай хөгжиж байгаа салбарын хөгжил дэвшлийн талаарх мэдээллийг Монголын залуустаа аль болохоор ойроос хүргэж олон нийтийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, мэдлэгийг хуримтлуулах гэх мэтэд одоо өөрийнхөө нэмрээ оруулахаар зорьсон юм. Бид өнөөдөр та бүхнийг хиймэл оюун ухаан гэдэг сэдвээр аялуулна. Дараа бол олон сонирхолтой сэдвүүдийг бэлтжиж байгаа. Бас энэ мэдээлэлтэй холбоотой, энэ цуврал ярилцлагатай холбоотой мэдээлэл аливаа нэгэн судалгааны материалууд мөн энэ дээр тавигдж байгаа презентацийн яриаг та бүхэн онлайнаар цахимаар тусдаа тийм платформ бэлдсэн байгаа. Энэ платформоос дэлхийн аль ч өнцгөөс хаанаас ч хитэн цагт ч одоо өөрсдийнхөө хэмжээд энэ дээр access хийх боломжтой байгаа шүү. Ингээд өнөөдрийнхөө ярилцлагыг эхлэе. Одоо бид нар Берклигийн сургуулийн профессор Олаф олгогдсон байна. Good morning, good afternoon, good evening, dear colleagues at Rio Tinto in Ulaanbaatar. It is a pleasure to be with you today. My name is Olaf Boten. I am a colleague of Whitney Hishier's, to whom I wish to express my sincere appreciation for pulling me into this very interesting, very meaningful and exciting project. It is also with pleasure that I'm talking to you today about artificial intelligence, not so much about the technology itself, but what it means, how it is going to be enacted in the economy and in your industry, and what the implications are of all of that for you. What kinds of strategic decisions are ahead of you? To that end, allow me to share my screen and dive right in. You should be seeing me here in the upper right-hand corner. I apologize if that is not the case, but for that purpose, I will also, of course, be welcoming you and greeting you in our upcoming live session. I prepared a talk called Cognitive Power, AI and the Future of Business, because at the end of the day, really what artificial intelligence is all about is a reweaving of power relationships in the economy, an economy that we have dubbed the cognitive economy. It is the next tier of our evolution in economic and business and technology terms. You need to know about what the new power structures are, where it is migrating, power that is, who the actors are that are accumulating power, and what you are going to be doing about it in order to facilitate the health of your own business and that of your customers, and of course of Mongolia overall. And you might ask, well, what role does Rio Tinto, does Mongolia play in this brave new future? You might also rightly challenge some of the assumptions in this video, and you might say, well, we've always had revolutions, industrial revolutions. Why would this be any different? So is this unlike any other revolution, or is it the same, more of the same? And we believe that it actually is not the same, that there is a meaningful step change here. And the step change comes in three flavors. The first flavor is that this is now being led by both the West and the East, meaning, of course, that the United States and China are co-leading our evolution into the cognitive economy, flanked by other countries, and we will unpack that in a short while, that are also innovating, but of course at potentially slower speed and smaller scale. So this is no longer the West innovating for the East, but rather a co-innovation paradigm around the world. From that flow certain dynamics in the global economy that have to do with economic and political power that is very important to you. Secondly, this revolution comes at a much greater speed than any other revolution before. Of course, there was disruption when we introduced modern factory equipment, conveyor belts,
even going as far back as introducing weaving chairs for textiles. But you can easily see how these large machines took a while to make and then to ship around the world. And that's also why this industrial revolution of the first order was led by select countries in Europe and, of course, by the United States. Then we had the information revolution that was kicked loose by the United States, laying the very foundations for what we call today the fourth industrial revolution, with AI at its center, and creating the infrastructure upon which smarter applications are riding. We saw a boom and bust cycle there with the dot-com bubble bursting, and yet important fragments of that new economy, as we called it back then, remained and created the preconditions for the cognitive revolution. The cognitive revolution is a lot faster today because it rides on top of the infrastructure that we laid and can promulgate, can project the creative, the formative, the productive power of artificial intelligence through the existing infrastructure, literally within the push of a button, by the push of a button, I should say, within split seconds. One coder can now release code to hundreds of millions of people at a moment's notice. So it's very fast. Most importantly, however, we are now not augmenting or automating physical tasks, but rather cognitive tasks, meaning the automation and the augmentation of human thought processes. So that gets us to the question, what exactly is artificial intelligence? And of course, there are many definitions out there. In my book, literally, AI is the ability of machines to perceive, to make sense, to decide, and to recommend by mimicking human cognitive processes and increasingly physical function. And that is very important for you as Rio Tinto and given the economic emphasis in Mongolia. So why is that the case? We've had artificial intelligence for a while. In fact, going back to the 1950s with handcrafted expert knowledge. We then migrated to statistical learning. And right now, we are at the very edge, the outer edge of statistical learning with the neural networks and deep learning that is supervised or unsupervised. But we are now starting to migrate into a very exciting area, and I'll move myself out of the way here. I don't know if you can see this. We are now moving into an era of contextual adaptation by AI. AI can now start to make sense of the context and make decisions in a more heuristic, human-like manner. We are not quite there yet, but we are migrating into that area, into that era, I should say, with key new breakthrough innovations that are emerging around the world. More on that later. So we have dubbed this the fourth industrial revolution, making machinery smarter, making infrastructure smarter. But quite frankly, that undersells really what is happening. The Japanese have called this Society 5.0 because they have realized, very smartly so, if I might add, that by introducing artificial intelligence into every productive process, but also every societal process, we are now reweaving the relationship network, the web of relationships across society, from families to colleagues, groups of colleagues and co-workers, to students, and of course, social media at large. And last but not least, industry ecosystems like the one that you act in every day. Those relationships are changing because we can now automate certain processes that were previously manual, maybe more political, maybe slower, maybe less data-driven. And because of that data-driven power to make decisions faster and in different ways, we are changing the very structure of relationships in society. So that then gets me to the screen I'm going to walk you through, right? As a professor, as an advisor, it's always good to give people a tool, a lens to view a new development through. And I'm going to give you the lens of power and position in the cognitive economy. At the end of the day, you have to make better decisions, more productive processes, and achieve higher revenue and higher profitability. And of course, you have to do this while adding value to the economic development of Mongolia and making sure that the stakeholders too are facilitated in their human and societal growth. So let's start talking about power. It's not really about digitization anymore. Whenever somebody uses the term digital transformation, it makes me cringe a bit because really that's a term of the early 2010s
before we had this new AI spring, as we call it, this new revival of the power of artificial intelligence. Really, now it's about cognification. As I said earlier, the automation and the augmentation of decision-making processes at great speed and great scale. Now, some people have said, well, this will lead to tremendous disruption in the economy, of course, symbolized here by some of these job figures that have since then been debunked to some degree, especially the 47% one here shown in the middle. We may actually see positive net growth in jobs. We will certainly see positive net growth in revenue, right? We have to make sure, however, that the job growth and the revenue growth go hand in hand, because otherwise we will be dealing with a backlash, as we are seeing today, called techlash against artificial intelligence. And that will be a shame because there is so much wealth to be created. We have also seen claims for a global arms race on AI. All not very helpful, because of course we are competing, but we are competing primarily against ourselves to use artificial intelligence, data science, the IoT in the fourth industrial revolution in order to facilitate that next growth, harness that next frontier of growth and not be left behind. But it's not as much a competition against each other because science and technology very much collaborate, benefit from cross-border collaboration. So then what are we looking at in the global economy? We have, we have studied the global AI economy and have found that there are basically 5 basic models for developing artificial intelligence capabilities in economies around the world. The first one is the Cambrian countries. And those are, of course, China and the United States. Why Cambrian countries? Because the Cambrian was the geological era that saw an explosion of life. And equally, we believe that we are going to be seeing an explosion of economic and human potential. China and the United States are furthest ahead. At the moment, we are still seeing the United States leading, but China is coming up very fast. And we believe that you will be seeing China co-leading or even overtaking the United States in its cognitive leadership in the global economy. At the moment, judging by a few analytical parameters here, the United States is still ahead on the fronts of number of semiconductor firms. Compute power is very important for the cognitive era. It is still leading on global internet users on its global platforms. Yes, the United States only has 246 million internet users itself, but there are 5 billion unique users on American platforms around the world. China, of course, has the greater number of citizens and already 733 million internet users. We are seeing China pull ahead also on internet publications as well as on domestic patents issued. But those patents are not always enforceable globally through the World Intellectual Property Organization, which is where the United States still leads. It also still has the greater pool of faculty in artificial intelligence, as you see here by a factor of 4.5. And it also still has the edge on PhD students in artificial intelligence, so that too is changing already. China publishes more articles per year now in artificial intelligence, but the rate at which these articles are quoted by scholars and engineers around the world is still greater in the United States, with a much greater H index, as it is called. And then, of course, the all-decisive metric here on the number of startups, the United States still leading China by a factor of 3+. However, again, give it 5 years and the picture may be very different. The United States and China, of course, spending lots of money on the evolution of artificial intelligence for the sake of their domestic economies. But there are other countries out there, notably what we call the castle countries. Japan, Germany, France are leading on artificial intelligence as well, with cutting-edge science, but also a fairly discrete national emphasis on science and technology development, not as much on global scale-out. Countries like both really Japan and the European countries are very preoccupied with protecting the individual, empowering the individual, which is a good thing, unless, of course, you forget that power comes with the ability to project out into the global economy. Then there are the night countries, as we've called them, and of course I have to mention again China and the United States, but also very notable AI innovators like Israel. All of these countries are spending very heavily on science and technology in artificial intelligence,
On the military and defense side, you, of course, will know about the Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, in the United States, very successful, not only in artificial intelligence, but in clean tech and anything from mRNA to semiconductor chips, a model that is now being replicated in Europe as well. Then there are the global networkers, an uncanny model, especially for smaller countries that I think Mongolia might want to take a look at as well. Canada, massive land mass, of course, but not very big in terms of citizens. The United Arab Emirates, India, and Finland are notable here. One might add Singapore into this as well. These countries have realized that they themselves cannot develop the scale of an America or a China through their own platforms. That's really too late. So they are weaving global networks to harness power in different pockets around the world, and then bring together engineers, entrepreneurs, and scientists in hubs within their countries to harness the power of that networked data infrastructure. A really smart model, if you ask me. And then there are the hidden champions. And that is Singapore, I just mentioned, but also South Korea and, of course, the United Kingdom. Very good on innovation. Again, small countries and usually scaling out globally through either networks or alignment with United States and Chinese companies. Now, that's on the government level, but who are the innovators on a company level that you need to know about? So you see here, GAFA, the American platforms. I would add to that LinkedIn and Microsoft, of course. Some people would say Netflix is not far behind in terms of global footprint. And of course, the big Chinese players. I'm showing 3 here, Alibaba, Tencent, and Baidu, but there are probably 2 or 3 more that belong on this slide. They are rolling over every area of society. You see this represented in the black column on the left. And you could add 3 more columns to it. And of course, that includes natural resource extraction, mining, and processing as well. So the global platforms are coming after every area of society, breaking it up into new production processes and uncovering value by reweaving how these different parties in these industries are interacting. This is expressed then in greater power for the global platforms. You see the difference here between 2017 on the right and 2007 on the left. Clearly, the global internet platforms have outperformed in terms of market capitalization the former commanding heights of industry and of the economy here, which used to be banking and oil and gas and heavy engineering and, of course, car manufacturing. And there are, as you see here, these are 2020-21 numbers. This development is really continuing into the future, and there's no reason to believe that that will be halted. Now, regulators around the world, in China and in the United States and in Europe, are starting to feel like they need to reel in a fire extinguisher and hose down and freeze these developments, because the impact of the disruption in terms of business model and life patterns in society is quite tremendous. These are charts that show you that most of these platforms, of course, still North American, but Asia Pacific is coming up hard and fast. I will tell you and show you a comparative slide later on that will demonstrate to you that Asia will in fact start to generate more data and has started to generate more data than North America and Europe together. So for now, this is the snapshot. And I want to back up now to ask, what kind of disruptive change are these platforms laying into the economy, and what does AI have to do with it? So first off, we have to understand that everything in the world is increasingly driven by sensors and sensory data. We can now make one semiconductor that goes into one of these tiny little sensors cheaper than 1 grain of rice. I think that's something that you have to behold. Cheaper than 1 grain of rice, which means that we're going to be sprinkling sensors all over. We're going to have it in our clothes, in our eyewear, in our cars, in our infrastructure. People are even thinking about sprinkling sensors into the environment, into nature, to understand how nature is changing with human influences, with climate change. And you can imagine that that yields a treasure trove of data for us. Well, some companies, notably some of the global platform companies, smaller ones and the established ones, are now using this in order to put sensors into new products and new processes. This is a slide from the 4th Industrial Revolution out of Germany, focused just on the upper half here
on that little blue box. This is from a production run in a smart factory. Inside the blue box, there is a product. Let's just say it's a lamp overhead. That product is being made by somebody, of course, in a factory, and it is being described via a semantic space around the product. It's essentially data in text format that explains where the product was made, who made it, who quality checked it, what it's supposed to perform at. If it's a lamp, what are the lumens, the wattage, etc. How bright is it supposed to shine? When does it have to get upgraded or replaced? And what's the cost structure? What's the pricing, etc., etc. Very valuable for an operations manager or a factory manager. Increasingly, however, this product will not just yield information on itself, but on the environment it is sensing, because we are putting modern environmental sensors into these lamps. So pretty soon, that lamp overhead that you may be sitting underneath or nearby will sense, who are you? How often are you in the room? Are you attentive? Are you alert? Do you seem energized? Do you seem tired or maybe sick? Amazon Alexa can discern some of those things today already. Then it will discern, who are you talking to? What is your relationship with them? When you get up and leave, there's a similar lamp outside that will note where you're going. Are you getting into a car? Are you getting onto a bike? Are you walking? And of course, that is tremendously valuable, again, for public security managers, for building utility or utilization managers, and environmental planners. You can also now see how we, with our productive capacity as employees, as executives, as our customers, are now becoming part of the product, and in fact, a much more valuable part of the product than the actual hardware. We are creating the nervous system of society, the digital nervous system of society, and AI is in there to make sense of what we are sensing. Now, take this to the next level. We are now getting into the human brain, and that means we are understanding how thought processes work. Companies such as Kernel, my friend Brian Johnson, or of course Neuralink, Elon Musk, and about 24 other companies are forging in this very heavily. We're getting into the brain. Sometimes we're developing helmets that sense through the skull what's going on in the brain. And we are starting to model more than just a couple of thousand of these neurons we have in our heads, and there are 100 billion of them. Now imagine when that insight, what's going on in our brain, collides with and meshes with the 340 trillion IP addresses that we are sprinkling into the world with our hardware, with our compute equipment, with our phones, with our smart glasses, with our sensor-enabled clothing, with that smart dust I just talked to you about in the environment. 340 trillion IP addresses meeting 100 billion neurons. That is how granular it's going to get. And guess what? We need something to help us make sense of all of that noise. And that, of course, is artificial intelligence. But that's not where it stops. Now, how does this now parlay over? How does this now impact your business? Remember the third place, Starbucks? It was more than a cafe. Well, we are now starting to take other sectors, the car, and making them into the fourth place, the fifth place, the sixth place. The first place was work, the second place was home, the third place was the cafe, the fourth place is the car. And it's not just about digitizing the car and selling you new entertainment or productivity solutions. It is also about understanding what you are thinking in the car, how you are feeling, how you are thinking and communicating with other people, who you are about. So again, we are becoming part of the productive process of the future mobility services industry as it is emerging. As we do that, we will generate about 4,000 gigabytes worth of data per car every day. This is a massive amount of data that we have to harness, of course, make sense of, meta label, and then make decisions about. And again, artificial intelligence will help us do this. You can easily see now how artificial intelligence is, in fact, becoming the power tool for helping us make sense of this new era of massive amounts of data in the cognitive economy. That will articulate itself into a shift of value from hardware and electronics over to software, and of course, increasingly AI algorithms and the data science that is needed to make sense of what the AI is generating. This then means
that AI and data science are enabling us to take something like a car and take the value chain of the raw material producers, very important for Rio Tinto, and the suppliers, that's next in the value chain, the OEMs, the ODMs, the distributors, and the retailers. We can now understand in real time what's happening in each one of these segments, thereby then disaggregate the segments and reshuffle them into value webs. That is what the structural change in your industry is going to be about. Now, who is doing this? Again, the global platforms with artificial intelligence at the core. Here is an example from China, Baidu Apollo. You may have heard about it right around the corner. They're here in the United States as well. In fact, a Berkeley graduate is the executive director of the Silicon Valley office. Very brilliant young man. And what Baidu Apollo really does is it makes the AI and the compute power that Baidu, as a global China-based platform, already has, it makes that available and dedicates it to brokering relationships between different types of the former auto industry, like the car makers that you see here in the upper left, and the component and chip makers and the sensor makers in the upper right, and then a whole slew of new startups and new high-tech and data science companies that are helping generate new applications to help these different parties figure out where the value in all that sensed data really is. And in the middle is one very smart mechanism, and that is Baidu's artificial intelligence. So you can see how AI is becoming a orchestration mechanism, a sense-making mechanism. And if you have these insights, if you can make sense, then you have the power to make decisions. Whereas the people who are on the outside of this have less power and need to think about how to generate their own power vis-a-vis the AI on the platform. This creates challenges for you as well, because now we can enable every one of your refineries or your mining operations, your logistics and supply chain operations, and we can give you the power through AI to make sense of the data in real time. But you have to think about how you are going to relate to the global platforms who are already natively very good at this. Normally, natively, analog companies take some time to figure out how to become cognitively enabled, not just in the infrastructure they have, but also in their culture, their leadership styles, and in their recruiting. Very important. And I'm happy also to discuss this in our live session. This is, by the way, not just happening in the automobile industry and in your industry, it's happening in other industries like building, maintenance, and cleaning, right? There is a dedicated platform called BrainCorp that deals with the leading players in the industry, Tenant and Hako and ICE and some others, giving them the brain, the artificial intelligence brain, to take their sensor data and making sense of what exactly is happening in the factory, what substances are spilled, maybe also relevant for your operations, who is in the building, who should be in different rooms, how productive are they, how could one rearrange the factories so that maybe cleaning is easier, but also productivity is enhanced. You can already tell that's a very powerful tool. All of this will lead to a massive amounts of data. I think this slide is about 3 years old, 4 years old, and it's already outdated. I think this is conservative. Really, we are seeing the emergence here of, north of 200 zettabytes of data produced by 2025 per year. And this doesn't even really include the confluence of the external environment, remember the IP addresses, and the internal environment in our heads, remember the brain-computer interfaces. So this will then yield an opportunity, making sense of all of this data, of about $3 to $6 trillion. The first $3 trillion will be dedicated or derived from the cleaning of existing data that we are producing today. A lot of the data we're producing is corrupt, it's biased, it is unformatted. Some of it is it does not have enough even data integrity. And so we need to clean that up, curate it to make it ready for interpretation. Then we need to generate more data, and that is the future $3 trillion opportunity that we can layer on the existing opportunity. $6 trillion up for the grabs. Who is going to do it? Well, McKinsey is thinking it's going to be even bigger. It's going to be more like 11 trillion. But who is going to do it?
There's a slew of data companies out there. Of course, the global platforms, you see Google and Facebook here, but then also a second tier of data analytics companies that you have to familiarize yourself with that are excellent at artificial intelligence and data science. That's another $200 billion industry and growing very rapidly. And honestly, we have done very deep research on this. Primary data on the volume of this is very hard to come by. This could easily be 3 or 4 times the size already. So then, what does this mean for you? You now know about the power of artificial intelligence in your industry, in your operation, in your society, in your economy. What do we do with this? Well, first of all, as Whitney will be able to attest, there is no way of knowing exactly which way it's going to pan out. But she and I have both been able to practice the art of strategic foresight, of making sense of ambiguity. You need to work with experts in order to figure out where is your industry going in this cognitive era, because it could take different directions based on government regulation, as it is emerging right now, based on geopolitics, based on technology advances, of course, just to name 3 big critical uncertainties. As you do that, you will be able to chart paths of strategic decisions, of actions into the future to develop your own transformational moonshots for the cognitive economy, your own AI development strategies focused on big payoff. And within that, you will define who you want to be collaborating with, whether you want to collaborate with US or Chinese platforms, or whether you want to go it alone and build AI capabilities yourself rather than buying them from somebody else or riding on top of somebody else's platform. Those are discrete strategic decisions. How much control do you actually have to have over how the AI is designed, how the data science is calibrated, and what you do with that? How much proprietary data do you have already that you don't want to give up to a global platform? All of these decisions, of course, we can help you through. Many other people can as well, but they have to be made. There are, however, some table stake moves that you have to do right now that are really important if you want to harness artificial intelligence. And that is, first of all, form networks of partners to get your hands on data pools. Figure out what kind of data you already have that is proprietary, that is secret, that is incredibly valuable. Then augment that with data from the networks. Remember the global networkers, Canada and Singapore and Finland and other countries, weaving together global networks to get data. Other countries like Germany are doing this already with alliances with India, for instance, lots of people with lots of data. United Arab Emirates is doing the same thing. Mongolia needs to be doing the same thing. Rio Tinto needs to be doing the same thing. Secondly, acquire data scientists. You need a small army of data scientists to help you make sense of the things you are harnessing, the data that's coming in from various parts of your supply chain and your daily mining and refining operations. Next, you need to define the competitive advantage that you can harness by way of building data science and AI capabilities. Articulate that as part of your overall corporate strategy. Every AI effort has to feed into your corporate and business unit and product strategy. It must not be just an experiment in isolation that goes poof and goes nowhere and yields no sparks for the overall corporation. Again, artificial intelligence alignment with corporate strategy. Next, you need to integrate AI to support your talent strategy. So as you hire new talent, you need to get people that have had at least a course or 2 in data science that understand how to make decisions in a data-driven context. And you need to make sure that those people are buddying up, are partnering with those employees that have tremendous knowledge about your operations, but that are not yet digitized or cognified, as we say, so that the new generation can coach the older generation and vice versa. The 2 sides need to find each other. One of my clients in the energy industry has described this as single-handedly the longest pole in their strategy tent. And then, of course, you need to look at human-centric development safeguards, because we are currently seeing the backlash in terms of ethics and responsibility. This is also wrapped into the context of social justice and of climate change. We have to make sure that our productivity AI is respectful of human dignity, digital and otherwise. And of course, we have to talk to our stakeholders in that way as well. We need to communicate our ethical concern. We need to integrate them into our design processes. And at the end of the day, also our governance.
This leaves me with the last point, and a very important one that I just started to make. As you look at your value chain, as you look at AI coming, the automation of cognitive processes, you need to define in each one of your value chain segments which role does the human currently play versus the advanced digital tool, the AI, the data science. Is that the role you want the AI and the human to be playing? Or could there be a better combination? This is a discrete design challenge. Don't leave this up to chance, because you may be missing a growth opportunity. At the end of the day, humans bring certain things that AI cannot bring. The idea to meta reflect on one's own performance in a social or corporate context. Ideation, imagination, inspiration. These are all things that AI cannot do. They are incredibly valuable, hard to measure, I will admit. Transposing learning from one area to another. Sense making, purpose making, meaning making, conceptualization, theory development, choosing between different games. A chess computer cannot choose Go over chess. Creating intimacy and relationships and trust, the glue between people. People are still very important. So clearly, we need to pair the human with the AI. As one of my good friends, Patrick Wolf, who's also in the book, said to me, Olaf, the era of a chess grandmaster like Patrick is, beating a chess computer is over once and for all. AlphaGo Zero can now beat the reigning 30 Go champions around the world all at once in parallel, not sequentially. But he said that's looking at it the wrong way. We need to pair chess grandmasters with AlphaGo Zeros and play against each other. And he says when he sees this happening, it's like watching gods play. They play at a higher plane altogether. He sees moves between the machine and the human, inspired by the human visioning capability, theory development capability, and the machine's processing power. He sees moves that would previously have seemed impossible and unfeasible. And they play at a higher level. This is how we need to think about productivity with artificial intelligence in our operations as well. How can we pair human and machine for that higher plane? So we don't need to get head to head, but we play on what we call symbiotic intelligence or symbio intelligence. This is already being done by some machine manufacturers out of Europe and the United States that are teaching the machines in a factory to observe the human, use AI to characterize the human. How quickly do they learn? What languages do they speak? How small or tall are they? How can the machine accommodate the human way of interacting with the machine? If you then put parameters into the AI, including when does the human want to have time off and spend time with family, go on vacation, right? We have found that we can actually even further increase productivity. So it's in the integration, not in the competition between humans and machines, that the secret really lies. All of this needs to be governed. I mentioned this already. So you need to put governance processes in place. And again, we can help you do so, figuring out how do you incentivize AI and data science innovation while keeping humans and the environment and society safe. There are lots of best practices. It is not rocket science, but we need to focus on it as a strategic action. So with all that said, I want to thank you for your attention. Again, remember, it's about power and position in the cognitive economy achieved through the symbiosis of humans and machines. And you need to figure out how you want to design your play in that era. With all that said, thank you again. I'm looking forward to seeing you in the live session, and I'm standing ready to answer any questions you might have. Thank you and be well. Engineering music компани хөшөө сургуулийн инженерээр ажилладаг. Миний хувьд 2018 оноос хойш яг AI салбарт хөгжим entertainment-ийг датаг ашиглаад боловсруулалт хийгээд судалгаа шинжилгээнд дээр ажиллаж эхлээд одоо болохоор AI music дээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд нэвтрүүлж аваа ийм инженер байгаа. За ер нь AI music гэж яг ямар аппликейшн вэ гэхлээр манай хамгийн том Монгол дуу хөгжмийн сантай хөгжмийн стриминг үйлчилгээ үзүүлдэг ийм компани систем байгаа. За тэгээд нэг талаас хэрэглэгчдэд тохирох дуу хөгжмийг санал болгох уран бүтээлчдийн уран бүтээлүүдийг одоо тэр дорн цаг тухайд нь хүргэх ийм зорилготой. Нөгөө талаас уран бүтээлчдийн уран бүтээлүүдийн зохиогчийн эрхээр хамгаалах энэ хоёр ингээд гүүр болж өгдөг ийм систем байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгч маань гишүүнчтэй нэг удаа идэвхжүүлэхэд
хаанаас ч хизээж онлайн офлайн дуртай дуу хөгжим үү байнга юм сонсох боломжтой болж байгаамаа. За тэгээд энэ нэг хэдэн статистик тоо баримтууд байгаа. Манай системийн нийт 226 мянга гаруй хэрэглэгчтэй. Яг одоогийн байдлаар 230 гаруй уран бүтээлчтэй хамтран ажиллаж байгаа. За тэгээд 4700 гаруй уран бүтээлийн сантай болсон байна. За тэгээд нийт сонслтын тоо маань 7 сая руу төхөж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр датанууд дээр бид нэр үндэслээд машин сургалтынхаа модельүүд системүүдийг боловсруулдаг гэсэн үг ээ. За одоо хэрхэн яаж хэрэгжүүлж байгаа талаас та бүхэнд одоо танилцуулъя. Ерөнхийдөө e-music дээр хэрэгжиж байгаа системээ 3 хэсэгт авч үзэж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор санал олголтын систем, дараа нь ангилагч загварууд, за үүний дараа болохоор өгөгдлийн шинжилгээ хийж байгаа. За яг аппликейшны одоо хэсэг дээрээс ингээд эцэг хэрэглэгчид харагдах байдлаас нь харах юм бол хэрэглэгч аппликейшны нүүр хуудас руу ороход 2-оос 3 янзын санал олголтын систем ажиллаж байгаа. За үүний дараа бид нэр хайлтынхаа хэсэг рүү ороход ингэж жанруудын лист гарч байгаа. Эдгээр жанруудын лист нь болохоор ангилагч тусламжтайгаар гарч байгаа. Микрофон яагаад нэ? Ангилагч загварын тусламжтайгаар гарч байгаа. За мөн дурын одоо нэг жанр дээр дарахад цаад 3 дахь хэсэгт харагдаж байгаа миксүүд харагдана. Эдгээр нь болохоор мөн санал болгогч системийн тусламжтайгаар хэрэглэгчдэд одоо үзүүлж байгаа. За тэгэхээр ер нь санал болгох системийн хамгийн том зорилго нь хэрэглэгчид одоо тохирох дуу хөгжмийг санал болгож үзүүлэх тийм. Нөгөө дээгүүр одоо хуучны дуунууд эсвэл сонсол багтай дуунууд. За нөгөө дээгүүр эсвэл маш өндөр сонсолттой дуунуудыг хооронд нь одоо балансалж эргэх холбоонд оруулж өгөх ийм давуу талтай юм систем байт юм аа. За тэгээд ерөнхийдөө санал болгохны систем нь 2 төрлийн байдлаар хийгдэх боломжтой байдаг. Эхнийх нь болохоор collaborative filtering буюу зөвхөн хэрэглэгчийн мэдээллээр нь тулгуурлаад санал болгодог. За нөгөөх нь болохоор content based буюу яг юу санал болгож байгаа тэрэн дээр үндэслээд ижил төстэйг нь санал болгодог гэсэн. Тэгэхээр яг энэ user based буюу collaborative filtering дээр болохоор хэрэглэгчийн ижил төстэй байдлыг нь шалгадаг гэсэн үг л дээ. Хоёр ижил төстэй сонсолттой хэрэглэгч байлаа гэхэд нэгэнд нь сонссон дуу нөгөөхөнд нь эргүүлээд санал болгодог. За content based-ийн хувьд болохоор хэрэглэгч нэг дуу сонслоо гэхэд тухайн дуутай ижил төстэй дууг нь эргүүлээд санал болгодог гэсэн үг ээ. За тэгэхээр ер нь санал болгохны системийг амжилттайгаар хэрэгжүүлэхэд биднэрт дата өгөгдөл маш их хэмжээгээр шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр нэг талаас биднэрт хэрэглэгчийн мэдээлэл хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр application систем дээр маань хэрэглэгчийн мэдээлэл одоо сонслын мэдээлэлүүд одоо биднэрт ирж байгаа. За тэгэхээр одоо хувийн мэдээлэл буюу одоо нөхцөлийн мэдээллийг бид нэр авч болж байна тийм. За тэгээд ямар дуунд дуртай, ямар жанрт дуртай, хараа аль нь дургу гэсэн мэдээллүүдийг бас бид нар авч чадна. За тэгээд мөн өдрийн айл цагт ямар дуу ямар хуу давтамжтайгаар сонсоод байна вэ гэдэг дата мэдээлүүд нь хэрэгтэй. За тэгвэл нөгөө талаас бидэрт мөн анил одоо санал болгож байгаа хэсэг буюу уран бүтээлийн мэдээллүүд шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ мэдээлэл болохоор ерөнхийдөө дууны нэр, уран бүтээлчийн нэр, за цомгийн нэрнээс гадна одоо иймэрхүү мэдээллүүдээс гадна яг ямар жанрын, ямар сэтгэл хөдлөл илэрхийлэмж агуулад байгааг дуугүй гэдгийг бүртгэх юм зайлшгүй шаардлагатай. За тэгэхээр бид нэр аппликейшн системээр дамжуулаад хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийг бүртгэж чинь тийм. За тиймүүд уран бүтээлийнхээ мэдээллийг ямар нэгэн байдлаар бүртгэх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсэгтээ бид нар classify удаа буюу англи загваруудаа оруулж гисэн байгаа. За яагаад тэгвэл заавал ангилагч загвар гэж те энийг зөвхөн хүн сонсоод бүртгэж болно шүү дээ гэж бодож байж магадгүй. Тэгэхээр бид нэр яг нэг хэдэн тооцоолол гаргаж үзсэн байгаа. За тэгэхээр зүгээр энгийн үндсэн талбарууд болох дууны нэр, уран бүтээлчийн нэр, цомгийн нэр зэрэг одоо артистийн одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэрэгтэй иймэрхүү мэдээллийг бүртгэхэд одоо нэг ажилтан нэг дуу ойролцоогоор 1 минутанд бүртгэдэг байна гэж үзье. За тэгэнгүүт нэг өдөрт нөгөө хүн чинь макстаа бүр тултлаа суугаад ажлын 8 цагт нэг 480 дуу бүртгэх ийм боломжтой байх юм байна. За
Тэгэнгүүт яг энэ системийг одоо сайжруулахын тулд биднэрт илүү их дата бүртгэх хэрэгтэй байгаа даа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг энэ үндсэн талбарууд дээр нэмээд тэгвэл жанр, эмоц, бусад утга илэрхийлэл хэмжээг бүртгэе гэж үзье. Тэгэх юм бол нөгөө хүн чинь заавалчгүй нэг дуу бүтэн сонсох шаардлагатай. Тэгэхээр нэг дууны урт нь ойролцоогоор 4 минут гэж үзэх юм бол нөгөө хүн чинь бүр максдаа одоо сонсоод өдөрт 120 дуу ингэж бүртгэнэ гэсэн үг байна. За тэгэхээр жишээлбэл тэгвэл 3000 дууд одоо эдгээр бүх хэрэгтэй талбарууд одоо бүртгэе гэж үзэх юм бол ойролцоогоор ажлын 25 өдөр бид шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр яг цаг хугацааны хувьд, хөрөнгө санхүүгийн хувьд, хүний нөөцийн хувьд маш их өндөр зардалтай гэсэн үг лээ. Тэгэхээр энэ бүх зардлыг одоо ангилагч модельууд маань бол одоо нөхөж гаргаж байгаа маа. Тэгэхээр яг энэ ангилагч загваруудын хамгийн том давуу тал нь мэдээж яг одоо олон янзын зарлууд хэмжээ тий. За нөгөөтэйгүүр яг системүүдийн маань үндсэн суурь өгөгдлүүдийг бэлтгэж өгдөг ийм давуу талтай байна. За тэгээд яг манай системийн music системийн маань хувьд болохоор хоёр янзын ангилагч загварууд ажилладаг. Бид нэр үүнийг ажиллуулахдаа яг өөрсдийнхөө хөгжлийн санд байгаа бүх дуу хөгжмөнөр анализ хийгээд модельудаа яг өөрсдөө ажиллуулдаг гэсэн үг юм аа. За тэгээд эмоц ангилагч загварын хувьд болохоор одоо дэлхийн нийтийн үндсэн ер нь хүний сэтгэл хөдлөлийн үндсэн sad, calm, angry гэсэн яг үндсэн юм дөрвөн сэтгэл хөдлөл байт юм байна. За тэгэнгүүт дараа нь эдгээрийн хослол болох happy, calmтай хослуулаад илүү тайван хэмнэлтэй юм зөөлөн дуу. За тэгэнгүүт comic, sadтай хослуулангууд илүү уянгалаг, гэхдээ нэлийн тийм жоохон өнгийн тал руугаа ийм дуу гардаг. За тэгээ сайдыг ангитай нийлүүлээд илүү бодол автуулсан дуунууд гих зэрэг эдгээр хослолуудыг нийлүүлээд нийт 8 сэтгэл хөдлөлийн хүрээнд ангилал хийдэг байна. За тэгээд жанр ангилагч загварын хувьд болохоор манай дээр хипхоп, рок, pop opera гэх мэт 12 жанрын хүрээнд дуунуудаа ингэж одоо боловсруулалт хийснэ. За тэгээд цаашид болохоор бид нэр саяны ярьсан танилцуулсан модельудаа илүү сайжруулахаар ажиллаж байгаа. За мөн text classification модельуд буюу одоо text dataтай илүү төлхөө ажиллахаар зорж байна. За мөн түрүүний хэлсэн recommendation системүүдээ бас олон янзын байдлаар ажиллахаар ингээд зорж байгаамаа. За ингээд өнөөдрийн миний танилцуулах хэсэг үгээр дуусчээ. Баярлалаа. Хонгор зуртаа баярлалаа. За ингээд химэл оюун ухаан сэдвээр чөлөөт яриа өргөх хэсэг эхэлж байна. Тайзнаа Rio Tinto Монгол компани гүйцэтгэх захирал Амар Жаргал, World Class компани үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Эрдэнэ Баяр, Ant Global компани химэл оюун ухаан хариуцсан захирал Отхон Баяр, M Music компани машин сургалтын инженер Хонгор Зул болон за захимаар бидэнтэй шууд холбогдож байгаа Berkeley их сургуулийн технологи, бизнес, төрийн бодлогын мэргэжлийн факультетийн профессор Олаф Крот нарыг хүрж байна. За баярлалаа. Хамт засчих хооронд ер нь өнөөдрийнхөө ярилцлагыг ямар чиглэлд хийх вэ гэдэг өндөр ярьж энэ удаагийн ярилцлага бол ер нь чөлөөт ярилцлага хэлбэр хийхийг зорж байгаа бид нар энэ танилцуулгад маш сонирхолтой байлаа. Ялангуяа эрхийн танилцуулга бол нэлээд өргөн хүрээд хамарсан. Ер нь дэлхийн химэл оюун ухааны хувьд хаашаа яваад байна гэдгийг бас биднэрт нэг сануулж өгсөн нэлээд сонирхолтой ярилцлага байлаа. Бас хонгор цэлийн маань танилцуулга бас бидний өдөр тутамд хөгжим сонсдог, сошиал медиагаар ордог. Тэр нь яаж ажиллаад байна, химэл оюун ухаанд яаж нөлөөлж байна гэдгийг биднэрт ойлгуулсан. Бас их сонирхолтой презентацийн байлаа. Өнөөдрийн чөлөөт ярилцлагаараа би 3 үндсэн асуултанд хариулахыг зорж байна. Нэгдүгээрт нь химэл оюун ухаан дэлхийн хэмжээнд ер нь яг хаашаа яваад байгаа юм бэ? Энэ химэл оюун ухаан It's my great pleasure, Nick. It is a pleasure to be with you all here today. I look forward to the conversation. Химэл оюун ухаан ер нь бидний амьдралд дараагийн 5, 10, 20 жилд ер нь яаж нөлөөлөх гээд байна? Нэгдүгээр асуулт нь. Хоёрдугаар асуулт нь хэм бол Монгол улсад химэл оюун ухаан ер нь салбарт хаана явж байгаа юм бэ? Ер нь химэл оюун ухааныг хөгжүүлэхэд Монгол улс юу хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдэг дээр төвлөрч ярилцмаар байна. Хамгийн сүүлд нь 3 дугаар асуулт бол
Ер нь хүн төрөлтэй нийгэм, хүн төрөлтэй хөгжлийг цаашид ер нь авч явахын тулд хиймэл оюун ухаантай бид нар яаж харьцах ёстой юм бэ? Энэ дээр бид нар хамгийн гол нь түрүү бас Олаф презентацийн дээр дурдчихлээ. Энэ дээр бид нар нийгэм ёс суртахууны хэм хэмжээг хиймэл оюун ухааныг хэрэглэхдээ яаж баримтлах вэ гэдэг юм 3 үндсэн асуултанд хариулахыг зорж байна. Тэгээд энэ чөлөөт ярилцлаганд оролцох 3 мэрэгчлэнээ тайзан дээр орж байна. За баярлалаа. Тэгээд нэгдүгээр сэдвээс эхлэе гэж бодож байна. Ер нь хиймэл оюун ухааны хөгжил дэвшиллийг та бүхэн өөрийнхөө нэг дүгнэж хэлээч. Ер нь яг бидний хүмүүсийн мэдэх ёстой чиг хандлагууд нь хаана байна? Яг ямар чиг хандлагуудыг бид нар мэдэх ёстой болоод байна. Ер нь тэгээд дараагийн 5, 10, 20 жил бид нар ийм одоо амьдралд хиймэл оюун ухаан яаж нөлөөлөх болоо гэдгийг өөрсдийнхөө хэлнэ үү? Сайхан асуулт байна. Сая Олаф багш маань бас нэлээд дэлгэрэнгүй талаар ярьчлаа да тийм. Яг одоогийн энэ хиймэл оюуны хөгжлийн явцыг авч явахдаа бол энэ хиймэл оюун гэдэг салбар маань бусад салбаруудтай маш нарийн хамтарч хөгжих тийм нөхцөл байдал бол үүсэж байгаа гэж бодлоо. Саяын жишээнээр гарч ирсэн тийм. За роботын удирдлагыг хүн хийснээс магадгүй тусалцаа нэмээд хиймэл оюун ашиглаа явуулчихгод одоо маш сайн болж гарч ирж байна тийм. Одоо ингээд цэгийн юм хэрэглэж байгаа дроонууд гэдэг чинь өдөр задлан хиймэл оюун ажиллаж байгаа байхгүй юу? За цаашлах юм бол тэр роботтой үйлдвэрт ажиллаж болно, уурхайд ажиллаж болно. Цаашлах юм бол эмнэлгийн салбар тийм эс заслыг хүн хийснээс робот нь илүү сайн хийх тохиолдол гарч ирж байна. За эмнэлгийн салбараа цааш нөхөрлүүлээд ярих юм бол альва тийм шинжилгээ онцлогоо хийхэд хүртэл хиймэл оюун ашигласнаар одоо тийм бүр нарийн мэргэжлийн хэмжээс илүү үргэлж гарах тохиолдол гараад ирж байна л да. Энэ ялангуяа одоо ДНК ашигласан тест ч юм уу тийм эсвэл бүр нарийн одоо мэргэжил шаарддаг тийм үйлдэл бол илүү гарч ирж байгаа юм л да. Жишээлбэл чихрийн шижийн өвчин тусгаар одоо дам өвчин болоод нүднийх нь хараа мууддаг тийм өвчин байгаа. Тэрийг шалгадаг ерөөсөө гол арга нь нүднийх нь зургийг авч байгаа тэрийг нарийн мэргэжлийн шаарддаг. Энийг хиймэл оюун заагаад өгчлөөр эмчээс илүү сайн чаддаг болчихно. Эмчтэй дүүцэхэд хэмжээнд явж исэн ч гэсэн энэ бол одоо тийм зураг явуулаад шууд орны хэмжээ авч болохоор сар болгон ч юм уу жил болгон тэр эмчлэр орж үзүүлэх шаардлагагүй асар их одоо хэмжээ гаргаж байгаа. Тэгээд энэ өвчнөө жишээлх юм бол хүндрэхээс өмнө мэдэх юм бол зогсоож болдог. Нэг хүндэрснийхэн дараа бол хэмжиж чаддаггүй өвчин байгаа байхгүй. Тэгэхээр анханасаа нэгдээд тогтмол хяналт байна гэдэг маш чухал байдаг. Иймэрхүү байдлаар бол бидний иргэн тойрон байгаа одоо тийм амьдралтай холбоотой, ажилтай холбоотой бүх салбарууд дээр ингээд хавсраад явах нь одоо илүү үр дүнд хүрэх юм болоо да гэж бодож байна. Баярлалаа Отгон маань өгш. Хамарцлаа чи өөрийнхөө бодлыг хуваалцаж байна. Төрөний Отгон баяр багшийн хэлдэг дээр нэмээд дуртахад бол метаверсийг бол дурдах шаардлагатай байх гэж бодож байна. Сүүлийн үед бол метаверс бүр дэлхийд бас AI-тай адилхан тренд болж байгаа салбар шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нэр одоо виртуал ертөнцийн дээр нэг амьдралтай болж байна, бодит ертөнцийн дээр нэг амьдралтай болж байна тий. Тэгэнгүүт AI яалтчгүй виртуал дээр ч тэр бодит ертөнцийн дээр ч тэр аль алинд нь бидний амьдралыг ингээд заашгүй орж эхэлж байна л да. За тэгээд мөн дуртах юм бол яг эмнэлгийн эрт үеийн онцлогоо шинжилгээнд дээр маш өргөнөөр ашиглагддаг болж байна тий. Хүний одоо төрсэн цагаас эхлүүлээд эрүүл мэндийн дата мэдээлэл нь байхад бол тухайн хүний хэдэн наснда за тэгээд мөн нөгөө амьдралын хэмнэл нь мөн хэрэгтэй шүү дээ. Тухайн хүн яг хэдэн наснда ямар өвчнөөр өвдөх магадлалтай байна. Бараг худалчинд нэг хэд наслах уу гэдгийг хүртэл ингээд гаргаж ирэх боломжтой болж байна. X-ray зурган дээр хор тавдартай үгүй юу гэдгийг бас танил хийх хэмжээний юм юутай болж байна. За тэгээд сүүлийн үеийн жишээ зурх юм бол нөгөө generative AI гэсэн хэсэгт бол нэлээд түгээмэл ашиглагдаж эхэлж байна л да. Хамгийн сүүл болохоор Dolly гэдэг нэг прожект танилцуулагдсан. Тэр прожект нь болохоор текст хэлээд шууд зураг руу буулгадаг. Тухайлбал одоо солонгон гариг дээрх одоо ганц эвэртгээд текст бичгээд
Хэрхэн хоёр захирлаа та хоёрыг хуваалцъя. Миний хувьд AI-ийн биш хүн сууж байна. Тэгэхээр магадгүй нөгөө хөндлөнгийн маягаар ер нь хувь хүний зан чанарт болон ер нь нийгэмд AI ямар нөлөөлөл үзүүлэх болоо гэдгээр асууж иж магадгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр тусмаа бид нар бол нөгөө илүү аливаа зүйлийг ойрхоноос харах хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн энгийн жишээ гэхэд хим зоёо ухаан дээр бол дэлхийд өндөр хөгжил үзүүлж байгаа гэсэн одоо өнөөдөр өглөө зайсангаас наашаа явж байгаа уулзвар дээр бол одоо бид нар замын цагтаа өөрийнхөө 10 минут 10 метрийг харж байгаа энэ машин яв, тэр машин бол гэдэг энэ шийдлийг гаргаад байна ш. Тэгэхээр энэ дээр одоо нөгөө big data-н дээр үндэслэн одоо хөгжлүүд хувь хүний нүдээр хараад хийх боломжгүй тэр энгийнээс авахуулаад илүү үнцгий одоо тэр ангаахын, замын энэ бүх тооцооллууд big data-н дээр үндэслээд их ойрын хугацаанд өндөр хөгжих байхаа гэж харж байгаа. Баярлалаа. Олаф онлайнаар холбогдсон байж байгаа. Олаф өөрийнхөө энэ тавьсан танилцуулга 2 өгүүлбэрээр товчлоод ер нь шиг хандлага хаашаа явж байна. Яг бидний амьдралд 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа энэ химэл оюун ухаан гэдэг яаж нөлөөлөх гээд байна гэдгээр товчхон хэлээд өгч. Thank you very much. First of all, it's a pleasure to be here, and I appreciate the invitation. It's a big topic and of ultimate importance to any country and any company in the country. We are looking at a global value add of about $13 trillion worth of GDP growth by artificial intelligence, and so it's a very meaningful topic. The question that I posed in the presentation was really one of who benefits most from the 13 trillion around the world by 2030, 2040. Are we looking at the large global internet platforms from the United States and China taking the lion's share of that growth? Or will it be distributed across a number of smaller and medium-sized enterprises and also the non-digitally native companies, such as, of course, Rio Tinto and others? Furthermore, how will some of that growth and some of that wealth creation be distributed across people broadly? So the citizens of Mongolia, not just the entrepreneurs and business people. Those are hefty questions, and I have framed those in the presentation as questions of power and persona and purpose. And of course, we have to look at how the future of work and productivity are going to change as a result of that new power spread. When it comes to the next 10 years, I think we are going to see the continuation of growth in areas that I will consider the low-hanging fruit, and those are areas that already have large amounts of structured data. So one, of course, is the area of finance, whether it's macro level analytics or whether it is micro level financial analysis. Here we, of course, have large amounts of labeled data ready to go and fairly high quality data. Similarly, operations optimization, where we have a lot of readily structured, clean data already, is another area in manufacturing as well as in logistics. Following that, I would say we're looking at a revolution coming down the pike when it comes to supply chains. Globally, our supply chains have to be made smarter. There is lots of data available, but that data is not necessarily yet available. It sits on servers, but it has not yet been made available broadly due to confidentiality and privacy concerns. And then, of course, I agree with my colleagues that are on location physically that the area of healthcare is very, very promising. More data being generated in healthcare than ever, partially because of the global pandemic, of course. And there is also more and more of an awareness
that data needs to be shared if in anonymized fashion, because we all have an interest in public health maintenance and improvement, right? So those are near term. If you're asking me to go further out, 5 to 10 years, 10 to 20 years, then I would tell you that one of the most promising areas in healthcare to start there is brain computer interfaces and genomics. So the overlap of artificial intelligence with advanced synthetic biology and life sciences, very, very promising, including the study of microbiology, where we're going to be seeing quite a few advances in virology and in the study of pandemics and the cures thereof. So those further out. I think once we see the confluence also of artificial intelligence and quantum computing, probably on a 10 to 20 year horizon, we are going to see revolutions in traffic management. That was also mentioned before. Traffic management, possibly the environment and climate change. Unfortunately, that will happen rather late. The study of complex systems and its confluence with artificial intelligence is still very nascent, but is also an area of great hope on a sort of 10 to 20 year horizon, as we of course near and exceed the 1.5% or Celsius warming. So those are the areas that I see as highly promising for us. I mentioned brain-computer interfaces because we are looking at potentially a revolution in understanding how the brain works. And once we understand how the brain works, we can unlock all kinds of second-order effects, like the study of depression, of Alzheimer's, even of paraplegia. And so that's the first frontier. But then also, new insights on how the brain works, how we can unlock more potential in the brain, as we're only using about 20% of it today. So there are these successive potential revolutions that we will be seeing. Very exciting horizons indeed. Thank you, Olaf. That's absolutely fascinating. За дараагийнхаа асуулт руу оръё. Орохоос өмнө би зөвхөн нэг тавчхан дүгнэлт хэлчихье гэж бодлоо. Эхнийхээ сэдвүүдээр ер нь бол дэлхийд дээр хиймэл оюун ухааны салбар бол маш их хурдтай хөгжиж байгаа юм байна. Энэ хөгжих хол хэрээр бидний өдөр тутмын амьдралд нөлөөлж байгаа юм байна. Тийм үү? Замын төвжирлээс ахуулаад эмнэлгийн салбарт, бизнесийн салбарт гэх мэтлэнгээр тэрнийхээ хэрээр бид нар одоо хувь хүний хувьд амьдралаа юу гэж харах вэ гэхээр за бид нар ямар ч байсан хиймэл оюун ухааны ачаар урт удаан өвчин зовлонгүй амьдрах боломжтой байгаа юм байна. Бас дэлхийн нэлээд олон улсуудад ажлын дэлхийн хоногт болох тухай ярьж байгаа. Тийм учраас илүү аз жаргалтай амьдрах боломжтой болж байгаа юм байна гэж ойлголоо. За тэгэхээр дараагийн асуулт руу оръё. Дараагийн асуулт маань ер нь Монгол улс энэ хиймэл оюун ухааны салбарт хаана явж байна? Энэ хиймэл оюун ухааныг нэвтрүүлэхийн тулд бид нар юу хийх хэрэгтэй юм бэ? Яаж энийг хурцсах вэ? Бодлогын түвшинд юу хийх ёстой вэ? Дээрээс нь хүний нөөц гэдэг бол маш чухал асуудал. Хиймэл оюун ухаан хөгжүүлэхэд хүний нөөцтэй бид нар бас юу хийх ёстой вэ гэдэг. Энэ дээр төвлөрч ярилцлага өргөжлөл хийлгэж байна. Отгон баяр гүшээс хэлэх үү. Тэгээ дэлхий хавтаа болж ийн гэж бас яриад нэлээд олон жил болчлоо. Хиймэл оюуны салбарт бол энэ яхаар багаж байгаа. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч байна уу, эсвэл оюутан байна уу, дөнгөж төгссөн инженер байна уу? Анхнаасаа хиймэл оюунаар төгсөөгүй байсан ч гэсэн би мэргэжлээ солиод энэ чиглэлээр явъя гэхэд сурах боломж нь бол асар их нээлттэй болсон. Бид нар 5 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө гэтэл яг хөссөн чиглэлээ ингээд сурах гэхэд бол боломж нь хаалттай байсан байна. Гэтэл хиймэл оюуны Стэнфордын их сургуулийн Нью-Йоркийн их сургуулийн дуртай сургуулийнхаа хамгийн мундаг багшийн хичээлийг үндсэндээ онлайнаар үзэх боломжтой байгаа байхгүй. Тэрэн дээр нь яг төлбөртэй төлбөргүй янз бүрийн хөтөлбөрүүд байгаа л та. Манайд гэхэд сургалтын төвд хүртэл нэгдээд Америкийн, Японы хөтөлбөрөөр хиймэл оюуны инженер
ихтэй сургуулиуд нь ийм ангиуд нээгээд бакалаврын магистрийн ангиудад химийн оюун болон машин сургалтын цаашлуулгууд те одоо data science гэдэг өгдлийн ухааны мэрэгчлүүдийг бэлдэж байна л да. Сүүлийн одоо 3-4 жил би тэгээд одоо тий одоо Монгол болон гадаадд ажилладаг яг энэ химийн оюунаар юм хийдэг машин сургалтаар хийдэг залуучууд нийлээд гүнзгий сургалт гэдэг зуны одоо сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Энэ жил дөрөв дэх хичээлдээ зохион байгуулах бэлтгэлээ хийгээд явж байна. Хамгийн анх зохион байгуулснаас эхлүүлээд залуучууд бол асар их сонирхолтой байна. Ерөөсөө эхлээд нэг анги одоо хүмүүсийн нурын сан дээр зохион байгуулж байсан л да. Тэгэхэд бол нэг анги бүтэнд үрчээд тэгээд нэг 2-3 хоног сурч явах та гэхэд ерөөсөө тэр дүүрэн чигээр явсараа дуусгаж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний дараа бүгдээрээ ингээд саяын сурсан юмараа ингээд төсөл шүү гэхэд маш ихтэй оролцоод төсөл хийгээд тэндээсээ юмаа сураад тэрийг дөрнүүлээд цаашаа бүр одоо мэрэгчлээ солиод ажиллаа ингээд те хийгээд явж байгаа залуучууд үзэж байна. Тэр утгаараа бол бид нар маш их боломж байна. Хүний нөөц дээр асар их асуудал байгаа. Тэрийг бол бид нар одоо хаана бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ цааталтаа бидний суурь боловсрол одоо үндсэндээ бол шаардлага хангахгүй байгаа таймаас холбоотой математикийн болон одоо тэр одоо инженерчлийн сэтгэлгээгээд бол яахгүй сайжруулах шаардлагатай байгаа. Мэдээллийн технологийнхоо суурийг сайжруулах шаардлагатай байгаа. Ингээд ирэх юм бол энэ цөмийн технологиос өөр багт бид нар цөмийн технологиор мундаг юм хийя гэх юм бол үндсэндээ асар их одоо баялаг зархаас аргагүй байхгүй. Химэл оюун дээр бол заавал хийхгүй байсан ч гэсэн хангалттай хийх боломжтой. Тэр өчнөр олон тэрбум одоо параметр дээр тэр Google, Facebook-ийн хийж байгаа модулуудыг бид нар өөрсдөө зохион өөрсдөө сургая гэж хэцүүлдэ бараг тогийн Монгол улс бүхнээр нийлгээд биш хой болох байхгүй юу? Гэтэл тэгэхгүй бол тэр модулуудыг сурсан дараа ашиглах. Эсвэл жижигхэнтэй гар утсан дээр ажилладаг модель эсвэл өөр одоо тэр бусад салбарууд дээр хэрэглэгдэх юм одоо сургалтын зүйлүүдийг хийхэд бол хангалттай боломж байгаа. Тэрийг ингээд хөтлөх бол залууч бий явж байгаа. Магаш би нэг юм тодруулаад асууж гэж бодлоо таны яриа дээрээс Монголын их сургуулиудад яг химэл оюун ухааны чиглэлээр сургалтууд байна уу? Одоо бакалаврын зэрэг олох ч юм уу, дипломын зэрэг олох юм сургалтууд байгаа юу? Бид нар их орондоо суралцсан юм уу? Бага. Монгол Улсын их сургууль дээр гэхэд бол тэ одоо машин сургалтын лаборатори байдаг. Дээрээс нь ойлгохтой баг хамтсан байгаа да нэг тийм анги нээсэн шүү дээ. Шинэ Монгол технологийн дэд сургууль дээр яг одоо машин сургалт гэдэг энэ бакалаврын болон магистрийн шинэ технологийн сургууль дээр энэ чиглэлээр байгаа. За баярлалаа. Отхон Баярагш бол ерөнхийдөө хүний нөөц талаас нь ярьлаа. Би одоо 92 захирлаас химэл оюун ухааныг цаашид Монгол улсад хөгжүүлэхэд бодлогын хувьд ер нь юу хэрэгтэй вэ? Урьдч нөхцөлийг яаж хангах талаар асуумаар байна. Төр засагт ажилладаг учраас бодлого талаас нэг юм мэдэх юм байна. Гэхдээ түрүүчийн энэ Олаф гэдэг одоо судлаач эрдэмтэн профессорын хэлж байгаа яг санал юу гэхээр маш олон салбарт химэл оюун ухааны буюу одоо хүн өөрөө ашиглах боломжгүй одоо нэг сэтгэл хөдлөлөөр ч юм уу тооцоололоор гаргаж чаддаг. Түрүүн би нөгөө өглөөний замын цагдаа гэлдэг шиг замын цагдаа бол уулзуур дээр дөрвөн талаа нэг 20 метр харж байгаа бол уг нь big data дээр анализ хийдэг бол тэр замын цагдаагийн хэрэггүйгээр яг аль уулзуураас нь тэр цагт хэдэн машин ирдэм бэ гэдгийг трафикийг бүрэн контролдох боломжтой. Яг тэр шиг Отхон Баярагш хэлж байгаа шиг Монголд бол AI дээр маш олон мэрэгчлэн байхгүйгээс чааш тодорхой нэгдлүүдийг үүсгээд нэг юм сегментийг барьж аваад маш сайн хийгээд байх боломжтой. Түрүүчийн одоо Олаф хэлж байгаа яг хөрөнгөний биржгээд одоо хуучин бол Нью-Йорк дээр ч юм уу одоо маш олон хүмүүс сууж байгаа үнэлгээ гаргаж энэ стокийг худалдаж авах ашигтай байна гэдэг үйлдэлүүдийг хийдэг гэсэн нь тэр нь нэгэнд маш их санхүүгийн дата байгаа юм чинь бэлтэж байгаа бизнес талаас нь харуул нөгөө big data дээр үндэслээд AI-аар за яг энэ утцаар ийм үед унжийн ийм үед өсгөн байна гэдгийг хүнээс хамаарахгүйгээр арай илүү үндсэн дататай гаргах боломжтой байх. Тэгэхээр бодлогын гэхээсээ илүүтэйгээр Монгол залуучууд машин зургийн UB гэдэг клуб байж гин багш нар зааж гин тэндээс нэг компанид орох боломж байдаг бол бөөгнөрж яваад нэгээс хоёр томоохон төслүүд рүү гэхдээ бүр том биш ч гэсэн одоо боломжоор нэг шинэ манай компанитай хооёрын 3 жилийн өмнө уулзж
боломжтой байхаа л гэж хөлдөө бодож байна. За яг нөгөө нэг одоо ажлын байран дээр нөгөө нэг ажиллаж байгаа хүний хувьд бас ярих гэж бодож байна л да. Яг би ингээд хэд хэдэн хүмүүстэй ингээд яриад яг яа танилцуулаад тэр тусмаа яг өөрийнхөө хийдэг юмыг ингээд танилцуулаад ярингууд тэгдэг байхгүй юу? Тэгвэл одоо AI биднийг ингээд орлоод бид нар ингээд ажилгүй болчих юм шүү дээ. Тэгвэл одоо бид нар яана гэд тий бараг тэгвэл AI ч ингээд бид нарт жоохон ингээд нэг өрсөлдөгч дайсан маягийн юм шүү гэдэг нэг тиймэрхүү хандлагатай хүлээж авах хүмүүс амар их байдаг. Тэгэнгүүт нь яг уу нэг бол яг тийм юм шиг тий нөгөө талаас нь бодоод үзэнгүүт бас үгүй юм аа. Миний бодлоор бол өнөө маргаашгүй нэгдүгээр өнөө маргаашгүй яг ингээд ажлын байр гинт хийжсэн ажлын байр маргааш ихэд алга болчих тийм асуудал бол ерөөсөө биш. Энд чинь ингээд баг багаар хичнээн ингээд хүнийг орлож байгаа ч гэсэн энэ чинь баг багаар хэдэн жилийн дараа ингээд хүнийг ингээд орлох байсан юм болж байгаа. За нөгөө тиймүр гэх юм бол AI-ыг өрсөлдөгчөө дайснаа гэж битгий гараа, туслахаа гэж хараа. Шийдвэр гаргалтанд чинь одоо дэмжлэг үзүүлэх ийм нэг систем гэж хараасай гэж хүсдэг. Одоо тухайлбал яг манай Air Music дээр одоо ашиглагдсан түрүүний нөө англи модельүүдийг би танилцуулсан шүү дээ. Тэр чинь бол нэг төрлийн одоо яг манай нэг ажилтны хийх ажлыг бол асар гой хөнгөлөөлж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүн ингээд өдөрт дуу оруулаад ингээд суудаг байсан бол одоо бол дуу оруулалт суугаагаа орно илүү үр дүнтэй үр бүтээмжтэйгээр арай өөр төрлийн ажил хийдэг ч юм уу тий. Яг тиймэрхүү болж байгаа. Тэгээ дээрэс нь яг ирээдүйд тэгвэл яг ямар мэрэгжлүүд одоо үлдэх гээд байгаа гэдэг асуулт байна л да. Тэгэхээр миний хувьд болохоор илүү хүний мэдрэхүй шаардсан ажлууд яг үлдэх юм шиг надад санагдаж байгаа. Тухайлбал одоо эмч байна тий багш байна. Хичнээн сайн компьютер хэлсэн ч гэсэн гоё багшийн ингээд заадаг шиг туршлагатай багшийн заадаг шиг бол зааж чадахгүй байх гэж бодож байна. Мундаг одоо эмчийн одоо мэдэрч хийдэг шиг бас мэдрэмжийг гаргах бол хэцүү. Дээрээс нь хөгжмийн зохиолч, хөгжимчд, зураачд байна тийм. Хичнээн AI мундаг байгаа ч гэсэн яг хүний мэдрэхүйгээр хийдэг ажлууд бол үлдэнэ гэж бодож байгаа. Дээрээс нь яг одоо бол нөгөө нэг зарим нэгэн ажлын байрууд бол халагдаж эхэлж байна л да. Тэгэхээр тэр ямар ажлын байр вэ гэхээр дэлхийн нийтэд хүний эрүүл мэнд амь насанд халтай тийм ажлын байрнуудыг жишээлбэл болиулаад тэр орон тоонд ажилтдаг байсан хүмүүс магадгүй арай өөр төвшөнд өөр ажил хийдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар шийдэж явж байгаа юм байлээ. Баярлалаа хамарчлаа. Маш сайхан хариуллаа. Сүүлийн асуултыг олонт тавья. Монгол улсад хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ажлыг хурцсахын тулд ер нь юу хийх ёстой вэ? Ямар алхмуудыг хийх шаардлагатай гэж бодож байна? Thank you. That's a very important question. First of all, I agree that the world is flatter when it comes to basic education in artificial intelligence. And that is, in effect, the foundation of if you picture a house, that's the foundation. That's almost like the basement and the foundation of a house is a well-educated population that knows how to utilize artificial intelligence and data science in the most basic ways and to shape its development. So that's, if you want, table stakes. On top of that, you need a healthy amount of data because while we are now starting to see innovation in small data and wide data, so many different pockets across the economy of small amounts of data strung together to make bigger pools of data. It is still true that most artificial intelligence models get trained with large data. And so currently, more is better when it comes to data. That means you have to have regulations and policies in place to not just generate the data, but protect it, clean it, and make it accessible and affordable for entrepreneurs, for scientists, and for students. So that's number two. Number three, and this is where I would disagree a little bit with the world being flat. Compute power is the third layer, is now maybe the first floor of the building. Compute power, of course, meaning semiconductors and processors and the kind of microchips and memory that large internet
currently, the United States leads in that area, followed by China. And the world is really not flat when it comes to compute power. In fact, in our new book, The Great Remobilization, we have called it the Himalayan Order, where you have two peaks, right? Mount Everest and K2, being the United States and China, but really the rest of the world not having the right capabilities to co-determine, to co-design the kind of compute power that is needed for very specialized applications that are appropriate for your particular economy, whether it be mining or other sectors. So then going on to the second floor of the house, you need, of course, scientists, you need entrepreneurs, and you need public sector policymakers and bureaucrats and technocrats who understand the technologies and who have networks around the country, but also around the world to acquire the most cutting edge knowledge ad hoc. So that's people again, but very specialized people, very sophisticated professionals. So then going to essentially the third floor of the house, right under the roof is the fact that you need institutional frameworks, including, of course, ethics and a human-centric use of artificial intelligence to make sure, as I said earlier, that the systems that you put in place are ethical, that they respect human dignity, that they don't objectify humans, but rather empower economic growth for not just the company, but the family, the individual, and of course, human growth in terms of personal development. So those are the different layers of the house. That's what needs to be put in place by any economy, really. And I would suggest, maybe in closing, that there are models of countries that are smaller in terms of population size and in terms of the number of companies that are leading globally in AI. I'm going to mention first and foremost Canada, which is a big country in terms of landmass, but a small country when it comes to population size and R&D budgets, has done a phenomenal job creating pockets of R&D talent that are networked around the globe to acquire data pools, to acquire algorithmic expertise and experimentation spaces. We've also examined Finland. We've had Israel as a shining example, and of course the United Kingdom, which is also not a very large country by population and doesn't have large global platforms like the US, but has done a phenomenal job playing its science and entrepreneurship cards. So there are these global networkers. UAE, Singapore are some other examples that have been able to leverage a small size but a discrete strategy to network themselves globally. That's what Mongolia needs to do, in my humble opinion, beyond of course, alliances with the United States and China. Okay, I hope that makes sense. Баярлалаа Олафт. Олафын саяны хариулттай холбогдуулаад би үргэлжлүүлээд Олафаас асууя гэж бодлоо. Ер нь хэмэл оюун ухааныг хөгжүүлэхдээ, ашиглахдаа бид нар хүн төртэй хөгжлийн зарчмыг баримтлах ёстой. Гэхдээ бид нарт нийгэм ёс суртахууны хэм хэмжээг дагах ёстой гэдэг сэдвийг хөндлөө. Тэгэхээр нийгэм ёс суртахууны яг ямар хэм хэмжээг бид нар бодолцож, илүү анхаарч энэ хүн төртэй хэмэл оюун ухааныг хөгжүүлэх ёстой вэ? Энэ асуултыг би энэ хилцүүлэгт оролцож байгаа бүх хүмүүсээс асуугаад That's an equally important question. The first area is transparency and explainability. We have to understand what's going on. Without understanding how algorithms work and how the data is being pushed through them and what is coming out the other end, we cannot thoughtfully shape these models and the businesses that we put in place. So currently, some very important work is being done at the University of California, Berkeley, where I teach
sure that the businesses who put these algorithms and models out into the economy are accountable for the effects of these algorithms, so that when we incur more tribalization in the economy, when we see more hate speech being incited by algorithms that reward or that always drive toward more engagement, more stimulation, more emotion, that those organizations who push those algorithms get held accountable for those. So that's another one. Thirdly, of course, privacy, right? Privacy is a very individual problem. Of course, different cultures have their own notions of privacy, and I'm sure Mongolia and the Mongolian culture has its own notions. But fundamentally, privacy is a very individual preference, and it's shaped by very individual life experiences. So we have to put measures in place, not just regulation and policy, but really tools, frameworks like the ones that we're working on that empower the individual to say, here is the data and the insight that I'm happy to give you in exchange for services. Here is the data that you can have, but cannot hand on or sell on to other people. And here is the data, here's the insight I don't want you to touch at all because it's very personal to me. So privacy, and of course, with that, as you could tell, comes the principle of agency. We need to get back to the importance of the individual human being. If we as business people want to get closer to our consumers, we have to understand that first and foremost, they're human beings, they're people with desires, with aspirations, but also with sensitivities, with vulnerabilities. And if we want to get closer to people, develop more intimacy in our commercial relationship, we have to achieve higher levels of trust. And we cannot achieve those higher levels of trust without giving more agency to the individuals. So letting them determine how far they want to take that relationship with their data and the insights that the AI makes from the data. So those are just a few. Of course, safety and security, very paramount. As a good friend of mine, Mark Nitzberg, who is my co-author, usually says it doesn't matter whether you're from Mongolia or China or Russia or Germany or the United States or Kenya. Nobody likes to lose an arm in an autonomous driving accident. So safety and security. Let us not forget that in the era of cybersecurity essentially blowing up, last year we had the worst year in human history, or in the history of the internet, in terms of cybersecurity incidents. That is only going to proliferate. The more data we spread, the more data we generate, the more AI we put to use. And so we have to make AI more secure, not just more safe. So those are just a few that I would mention. The bottom line is that we can make good money, we can lead to higher economic growth while respecting human dignity more than we have. Thank you. Баярлалаа. Олов их чухал асуудлуудыг үнэлэн хийвэл аюухан ашиглагтай холбоотойгоор хамгийн нэгдүгээр хүний нэр төр хувийн нууцтай холбоотой датанууд бол хиймэл аюухан хөгжүүлэхтэй ашиглагтай бол энэ албаны хамгийн чухал хамгаалж явах ёстой, хүндлэх ёстой юмнуудыг нэг юм шүү гэдэг талаас нь тайлбарлалаа. Эрдэнэ захирал өөрийнхөө бодлыг бид нартай хуваалцаж. За миний бодлол түрүүчийн амрын захирлын асуудаг шиг ер нь 10-15 жилийн дотор ажлын байр буюу одоо хүний хэрэглээ юу болох бол гэдэг дээр зөв хувийн бодол бол жоохон хонгороотой эсрэг барьж зорьтой байгаа. Яагаад гэвэл одоо нөгөө AI driving машинууд гараад ирнэ. Тэгэхээр одоо жишээ нь жолооч нь байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ жижиг машин дээр хэрэглэснийг буцаагаад одоо өвчий том төслүүд дээр хэрэглэж байгаа шиг баланс дээр ч үгүй юм уу экскаватор дээр хэрэглээд ирэхээр уулуурхаад ажил байхгүй болно гэдэг шиг хүнийг өөрийг нь хэрэглэх тэр ажлын байрны асуудал нэлээд том асуудал болох болов уу гэж хувьтай бодож байна. Гэхдээ тэр нь ойрын биш, нэг магадгүй mid term 10-15 жилийн дараа. Дараагийн нэг асуудал нь зөв өөр дээрээ бодож байгаа бодол хувь хүний хөгжилд жоохон саадтай байж магадгүй байх гэж бодож байна. Технологийн хөгжил нь буцаагаад хүнийг өөрийнхөө чадварыг ашиглахгүй байх
одоо нөгөө шийдвэрүүдийг гаргахтаа хүртэл дандаа AI big data дээр үндэслээд ирдэг. Одоо адгийн анзхан бид нар зүгээр хин нэгний гар утасны дугаарыг чэйжээр мэдэхгүй хэмжээнд одоо ирсэн байгаа шүү дээ. Гэтэл чааштай улам өндөр хөгжил явагдаад ирэхлээр технологийн AI хөгжүүлж байгаа компаниудад өндөр ашигтай ч гэсэн яг энэ хүний нийгэм дээр сэтгэл зүй одоо тэр зүйлсүүд магадгүй нэг өдөр AI дэндүү хөгжөөд нэг эмэгтэй таалагдсан ч гэсэн би энэ эмэгтэйтэй болцох уу ирэх үү гэдгээ AI big data-н дээр үндэслэдэг болоод нөгөө эмэгтэйгийн private мэдээллийн урд нь хинтээ өргөжиж яасан гэдэг ингээд эхлэх юм бол энэ бүх юм чинь бүр дэндүү төгсөж чухал буцаагаад бас сөрөг үр дагавартай байдаг байхаа гэж мэдээж бид нар ирээдүйг мэдэхгүй шүү дээ. Зөвхөн хувийн бодол бол бас тодорхой хэмжээнд хэм хэмжээтэй хөгжил зүгээр болов уу гэсэн бодлоо. Баярлалаа Эрдэнэ зөвлөлтөнд. Би бас таны хэлж байгаатай бас санал нэгэв. Одоо урд нь нэг 10 жилийн өмнө бол бид нар маш олон утасны дугааруудыг бол чийжээр мэддэг байсан. Аливаа ямиг чийжлэн гэдэг чинь бас бидний оюун ухааныг хөгжүүлж идэг, тэ ажиллуулж идэг. Тийм учраас одоогийн нөхцөлд бол бид нар чийжрийн нэг утасны дугаар хилээдхий гэх юм бол тэрийг бол ер нь утасны дугаар мэддэг хүн бол маш их цөөхөн болсон маа гэж бодож байна. Тийм учраас ер нь бол хиймэл оюун ухаан ер нь ганц хиймэл оюун ухаан ч гэлтгүй аливаа юм бол өөрийн гэсэн одоо сайн болон сөрөг талыг байнга агуулж идэм юм аа. Сөрөг талыг бид нар бас аль болохоор яаж нэг багасгах вэ гэдэг дээр бас ер нь бодолтой хэрэглэх хэрэгтэй болов гэсэн айгүй чухал өнцгөөс Эрдэнэ баяр захирал ярьлаа. Отгон баяр өгшөө үзлэлийг сонсъё. Энэ дээр ямар санаатай байна? Энэ яриа хийж байгаа хүмүүс бүгдээрээ маш чухал одоо тий гоё тодор гаргаж ирж байна л да. Ялангуяа улаан багш бол бас бараг л миний бодсон тий ихэнх юмнуудыг бол ярьчлаа. Зүгээр арай жоохон тодорхой болгоод зарим нэг юм хэлэхэд бол тий яг ямар мэдээллийг хэн ямар зорилгоор ашиглаж болох юм бэ гэдэг дээр бол бид нар маш их анхаарал тавьж шаардлагатай бол энийг зохицуулт хийх яарахгүй шаардлагатай байгаад байгаа. Одоо хамгийн одоо хялбархан жишээгээр авах юм бол одоо кредит скор гэдэг хүмүүсийн одоо зээлж зэрэг гэх юм уу тогтоодог аргачлал байна л да. Энэ дээр жишээлбэл Америкийн улсад бол орлогын түвшин оруулж болохгүй гэж заачиж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор орлого оруулах юм бол ядуу хүн жишээлх юм бол илүү ялгарлан гадуур гэсэн тийм үр дүн гарч магадaltaй байна. Бүр цаашлах юм бол энийг юунд ашиглаж болох вэ? Юунд ашиглаж болохгүй гэдгийг заагаад өгчин. Хүнийг ажилд авахдаа тэр кредит скорыг харж агаад ажилд авч болохгүй гэж заагаад өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэн ямар зорилгоор ашиглаж болох вэ гэдэг дээр бол нэлээд нарийн зохицуултууд бол яарахгүй шаардлагатай болно. Ялангуяа одоо эрүүл мэндийн одоо тий өгөгдлийг аваад үзэх юм бол энэ чинь даатгалын компани тий эмнэлгийн компаниудад бол маш үдээ мэдээлэл болно. Энийг ямар зорилгоор яаж ашиглаж болох вэ гэдэг дээр бол яарахгүй зохицуулт шаардлагатай болно. Боловсролын салбар дээр бас нэлийн одоо чухлаар орж ирнэ тий өнөөдөр хүүхдүүдийн тий ямар жилд ямар дүн авч байгаа гэдэг мэдээллийг зүгээр нэг хувийн компани эзэмшиж зүүж болох уу гэдэг чинь бол бас ноцтой асуудал байхгүй тий. Тэгээд сайн дээр өнөөдөр юм цэцлэгтэй холбоотой гэдэг чинь одоос бараг 10 жилийн өмнө шиг удаа Токиогийн их сургууль Токиогийн мэдээллийн технологийн хүрээлэн гэдэг хүрээлэн дээр тоотой гэдэг роботын төсөл явж байсан. Тэр төсөл яг уу гэхээр тухайн үеийн хиймэл оюуны бүх олдуудыг нэгтгээд нэг робот хийя. Тэр робот нь яг уу гэхээр тоотой Токиогийн их сургууль гэж байна. Токиогийн их сургуулийн эстэй шалгалтыг давж чадах уу гэдэг тийм төсөл байхгүй. Тэгэхээр тэр нь яг цаасан дээр ингээд те шалгалтыг гадагш аваад тэгээд цаасан дээр хариултаа бичих. Тэгэхээр чи те тэр цаасан дээр байгаа юм унших шаардлагатай бол тэрийг ойлгох шаардлагатай болно. Тэндээс хариултаа өөрөө гаргаж ирээд хариултаа бичих шаардлагатай болж байгаа байхгүй. Энийг хийгээ явахад бол Токиогийн их сургууль бол ясаж чадаагүй л те төслийн хугацаа дуусгах юм. Тэгэхдээ Японы бараг те 70% их сургуульд бол тэнцвэр хэмжээнд тэр роботыг авч чадж байгаа байхгүй. Тэндээс тэр төслийн тэ удирдагч нь юу хэлжсэн бэ гэхээр бид нар хүүхдүүдэд юм сургахтаа жишээлх юм бол одоо тэр аливаа юм гүнзгий ойлгоно гэдэг юм дээр нь илүү анхаарал тавихгүй болохгүй байна. Тэрнээс биш тэ хэдэн онд юу болсон бэ гэдэг нь бол тэ Google-аас хайхад олчих нь бид нар заах шаардлага байхгүй. Мэдээж тэрийг заах хэрэг гарна. Тэр нь яагаад заах ёстой вэ гэхээр тэр тэ өөр нэг үйл явдлын өмнө болсон юм уу, хонь болсон юм уу, тэр нь яаж нөлөөсөн гэдгийг ойлгох үүднээс хэрэгтэй болохоос биш зүгээр хэдэн оны хэдэн цаг болсон юм бэ гэдэг тэр тоон чухал биш маа. Тэ тэр үйл явдал яагаад болсон юм? Тэр нь цаашаа түүхт яаж нөлөөсөн бэ гэдэг тэр имийг нь ойлгох. Одоо ингээд
тоо бодуулах гээл тэгээд чи олон янзын даалгавар хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээд хэрэн дээр юун дээр алдчихж байна гэдгийг нь яг хараад үзэнгүүт яг тэр тэ одоо юмны утгыг нь ойлгох, тэрнийг бүр гүнзгий ухаж ойлгох гэдэг юм дээрээ одоо робот бол алдаж байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ чадварыг бид хамгийн их суулгах хэрэгтэй байна гэдгийг ярьж байна. Баярлалаа. Томаар агш бас маш чухал өнцгөөс нь ярьлаа. Ер нь хиймэл оюун ухааныг ашиглаж байгаа тохиолдолд тэн дээр маш хувь хүний болон байгууллагын нэг нууцтай мэдээлэл байгаа. Тэрийг зөв ашиглах хэрэгтэй. Тэрийг ёс суртахуунтай ашиглах хэрэгтэй. Мөнгөний төлөө ашиглаж болохгүй. Хоёрдугаар point нь бол бас маш сонирхолтой. Бас маш зөв үнцэг гэж би бас бодож байна л та. Бид нар тэгтэлгүүд Google хийж байгаа хиймэл оюун ухааныг ашиглаад тэд доонд юу босныг ч юм уу тий тэр одоо хэдэн сантиметр ч юм уу гэдэг тодорхой мэдээллийг тоон мэдээллийг авах боломжтой. Гэтэл хүнд тийм боломжтой учраас хүн өөрийнхөө тэр оюун ухааныг ашиглаад илүү гүн гүнзгий задлан шинжилгээ хийх чадваруудаа хиймэл оюун ухаанаар дамжуулаад хөгжүүлэх боломжтой болж байгаа юм байна гэсэн санааг хэллээ. Маш их баярлалаа. Хонгорцолоо чи юу гэж бодож байна? Чиний бодлыг сонсъё. Миний бодлол түрүүний Батбаяр багшийн хэлсэнтэй ер нь бол яг санал нэгж байна. Тэгээд яалтчгүй яг дата мэдээлэл дээр яг ажиллаж байгаа ажилтан, мэрэгчлэн, инженерүүд өөрсдөө бас ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй тийм яг одоогийн нөхцөл байдал яваадаа нэг хэдэн жилийн дараа Монгол яг AI бүр гүнзгий хөгжөөд ирэх үед магадгүй яг нөгөө нэг хуулиараа зохицуулсан бодлого зохицуулалтууд бол орж ирэх байх. Тэр болтол бол мэрэгчлэнүүд бид нар одоо маш ёс суртахуунтай хүний одоо хувийн мэдээллийг одоо өөр бусад муу зорилгоор одоо ашиглахгүй байх ч юм уу тийм мөн мэрэгчлэнүүдээс ажилтнуудаас гадна удирдлагын зүгээс ч гэсэн тодорхой хэмжээний хяналт шаардлага тавих, дата мэдээллийг задруулахгүй байх иймэрхүү зүйл хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Биднэрт цаг 10 минут үлдсэн. 5 минутын хугацаанд заалнаас эсвэл онлайнаас асуулт байвал манай ярилцлаганд оролцож байгаа хүнд зочдоос асуулт асууж болно. За баярлалаа. Намайг хүмүүжлэхэд би тэгээ нэг асуулт тавья. Ерөнхийдөө түрүү Олег багшийн мэдээлэлээр бас гарсан байсан. Одоо ингээд шинэ салбар үүсэж байна. AI-гийн боломжоор одоо эдийн засгийн төлөвлөлт 13 тэрлэн долларын хэмжээнд хүрэх боломжтой дэлхий дээр гэдэг. Яг Монголд ажиллаж байгаа хүмүүсд нь ялангуяа энэ тал дээр хариу өгөөсэй гэж би бодож байна л да. Тэгэхээр энэ зах зээл рүү бид нар одоо орж болох уу? Хамгийн ихэнд бол яг дата цэвэрлэгээ өгөгдлийн одоо бүртгүүлэлтэн дээр бол ажиллах хэрэгтэй гэж ярьж байна. Гэхдээ биднэрт одоо энэ боломж хэрэг боломжтой юм болоо нөөц байна уу байхгүй юу? Баярлалаа. Тэгэхээр энэ манай Монгол мэрэгчлэнүүдэд хандж байгаа асуулт байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр Эрдэнэ баяр захирлаас эхлээд манай мэрэгчлэнүүд хариулаад явах уу? Монгол улсад ер нь биднэрт боломж байгаа юу? Энэ том зах зээл рүү ороход. Ер нь аль ч зүйл дээр бол нөгөө жижиг улс гэлтгүй бид нар ч нөгөө ингээд дэлхий дээр байгаа 200 эд улсын нэг жижиг том хамаагүй аль ч хүнд боломж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол боломжийг бол бид нар өөрсдөө яаж үүсгэх вэ гэдэг асуудал гарах баг. Жишээ нь хонгороо битүүрийн үед бол бас нэг төсөл оролдож үзэх гээд юу гэхээр хонгороо маань өөрөө сүүлийн их сургуулийг хиймэл оюун ухаан дээр спешиали одоо хөгжмийн салбараар байсан учраас энэ мьюзикийн одоо хиймэл оюун ухаан дээр ажиллаж байгаа бидний бодож байгаагаар ер нь хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан хамтлаг дуучид нэлээд өндөр хөгжиж гарч ирэх байх. Францад нэг хоёр төсөл яваад байгаа. Тэрийг бас бид нар бол ойрын үед оролдож үзэх гээд ер нь жоохон судлаад явж байгаа. Тэгэхээр хөгжмийг хүмүүс өөрсдийнхөө зохиодог байсан бол зүгээр маш олон хүмүүсийн сонсож байгаа хөгжим, жанр, сонирхол дээр нь үндэслээд яг энэ нотны дараа угаасаа хөгжимч өөрөө нэг 7 нот л хийж байгаа ш. Тэгэхээр тэр олон хөгжмүүдийг холж байгаа тийм өөрсдөө байсан хүнээс нэг төсөл хийж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ төслүүд явж байгаад аль нь ч амжилттай болж болно. Хоёрдугаар технологийн төслүүд бол хоёр янз байдаг ш. Эсвэл аюу амжилттай болдог, эсвэл ихийг нь амжилтгүй болдог. Тэгэхээр оролдоод үзэхэд асуудал гэж харж байна. Эрдэнэ баяр захирлыг өөрийнхөө
хийдэг бизнесийн талаас яриасаа гэж хүсэж байна. Монгол улс ялангуяа одоо Эрдэнэ хоёр захирлын үүсгэн байгууллагад одоо үйл ажиллагааг явуулж байгаа Bold Plus гэдэг аппликейшн байгаа тийм. Энүүгээр дамжуулаад бол дэлхийн нэлээд олон алдартай сэтгүүлүүдийг дижитал болгодог. Би бол энэ одоо Монголын компани тэртэргүй олон улсын том технологийн салбарт бол ороод нэлээд том үүрэг гүйцэтгэж явж байна гэж харж байна. Та өөрийнхөө тэр M+ Wall Plus аппликейшныхаа тухай товчхон биднэрт танилцуулаач. Бидний хувьд бол нөгөө application development дээр медиа наруу чиглэсэн буюу одоо дижитал сэтгүүлийн зах зээлээр л их төвлөрч ажиллаж байгаа. Энэ дээр World Plus гэдэг одоор 156 олон улсын медиа компани сэтгүүлийг яг full digital болгож өгч байна. Яг full interactive гэсэн. Дээрээс нь өнгөрсөн 4 сарын өмнө бид нар Spawn дээр шинэ хөлбөр гаргасан Mundo Plus гэдэг эрх старт Porsche юу гэж ер нь яг өөрсдөө салбар дээр бол бид нар боломжоор хийгээд яваад байгаа. Тэгээд энэ дээр ч гэсэн ер нь түрүүчийн яриатай холбоотойгоор хэлэхэд аливаа улсад бол нөгөө хөгжил, хэмжээ оюун ухаан ч ямар ч юмар шалтгаалсан гэж хараад байхад ер нь соёлын асуудал нь компани улсуудыг хөгжих айгүй өндөр ач холбогдол үзүүлдэг байх гэж харж байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ Rio Tinto компани зүгээс хийж байгаа энэ ажлыг ч гэсэн бид нар дотор маш таатай хүлээж авч байна. Тийм ч учраас энд ингээд суугаад мэдэхгүй олон зүйлийг яриа сууж байгаа. Саяхан жилийн өмнө ер нь бас бид энэ зөв чиглэл зорж байгаа компаниудаа баярлалаа гэж дотроос хэлдэг юм байгаас гэж боддог. GMIT сургуулийн тухай хатан баяр багш ярьлаа. Гэтэл GMIT сургууль би наалахт ингээд зүгээр зочлох маягаар сонирхоо зүгээр нэг амралтын өдөр очиж явах гадна талд нь бол хоёрдугаар компани Rio Tinto-гийн лого байсан. Тэгээд дараа нь би сонирхоод асуужсэн. Энэ ер нь бол анх бодохдоо Герман Монголын технологийн сургууль гэдэг нь германчуудтай хамтран байгуулсан болоо юм тийм гэж бодож байтал хоёрдугаар Rio Tinto компаниуд бол тодорхой нэгэн томоохон санхүүжилт үзүүлсэн юм байна гэж харсан. Тэгэхээр яг энэ шиг энэ юуг ярьж байгаа нь ямар нэгэн байдлаар ярианы сэдвээс тэлж байгаа биш. Аливаа улсад олон улсын хөрөнгө оруулалттай сайн компаниуд орж ирж хөгждөг юм байна. Энэ талаас нь ч гэсэн монголчууд бид нэг хоёр гэлтгүй энэ байгаа олон улсын хөрөнгө оруулалттай компаниудыг маш өндөр ач холбогдол өгсөн гэж хардаг. Саяхан би Катарт нэг олон улсын гэр контрактын асуудлаар очиж явж байхдаа яг л дараагийн Сингапур болох юм да. Яг тэгэхээр Катар хэдэн жилийн өмнө очиход бол хэлсэн зүйл байсан бол одоо дэлхийн бүх том компаниудын лого байршуулсан нэг бизнес хаб маягтай байна. Тэгэхээр яг Rio Tinto компани OT дээр өөрсдийнхөө компани соёлыг оруулж ирээд одоо залуучууд заримдаа хэлдэг чинь онцноос буухтай хүртэл нэг уртаасаа бусад гоё байд юм билээ гэдэг шиг компани соёл гэдэг зүйл өөрөө аливаа улсад гэр бүлийн соёл болон улсын соёлыг оруулж ирдэг учраас энэ соёлоо бас чаашд нь аль болох олон компанид түгээгээсэй гэж зүгээр хувийн зүгээсээ хүсэж байна. Баярлалаа Эрдэнэ захирал. За Отгон баяр багш. Отгон баяр багш Ant Global компани хэмэл оюун ухаан хариуцсан захирал байгаа. Тэгэхээр та өөрийнхөө бизнестэй холбоотойгоор өөрийнхөө ажиллаж байгаа компанитай холбоотойгоор ер нь бид нар энэ хэмэл оюун ухааны салбар руу монголчууд Монголын зах зээлээс яаж одоо оролцох боломжтой байна. Тэр их том нөгөө бэлгооны нэг хэсэг яаж болох вэ гэдэг талаар та өөрийнхөө туршлагаас хуваалцаач. Өгөгдөлтөй харьцахаар бол мэдээж тэ ялангуяа тийм sensitive гэх юм уу да тэ өгөгдлөд харьцахад бол олон улс дээр асуудлууд үүсдэг л тэ. Тэр нь яг хөө жишээлх юм бол Монгол улсад тэ Монгол улсын иргэний санхүүгийн мэдээллийг хил авах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Иймэрхүү байдлаар яг тэр хувь хүний мэдээллийг хамгаалах гэсэн тэр хууль тогтоомжийн сайн одоо хэрэгждэг газруудад бол тодорхой мэдээллүүдийг гадаашаа авахыг зориулсан эрүүл мэндийн мэдээлэл, санхүүгийн мэдээлэл гэсэн тийм. Тэр утгаараа бол тухайн улсад нь ямар нэгэн байдлаар entity үүсэхгүй бол тэдний мэдээлэл дээр ажиллах одоо асуудалтай юмуд бол гарч ирнэ. Тэглээгээд бас огтхгүй биш л дээ. Одоо манай компани дээр гэхэд бол бид нар Японы GTN гэдэг компани
яриач эхлэх үедээ хэрэгжээний 2 3 4 5 жил болж байгаа. За яг ингээд ихэнх ашиглагдж байгаа салбарууд нь болохоор банкны салбар. За ер нь бол харж байгаа ер нь бол банкны салбарт нэлээд төлөв ашиглагдаад байгаа. За тэгэнгүүт дараа нь яг миний одоо мэдж байгаачлан одоо image processing, natural language processing буюу одоо манай чиглэл системсийг хийж ирж тээ. Тэгэхээр яг бидний яг түгээмэл мэдэж байгаа хэдэн салбар маань яг одоо ийм байна тий. Тэгэнгүүт яг би судалгаа хийгээд яг төгсөөд мастера төгсөөд Монголдо ирэхэд би миний хөгжмийн судалгааг хөгжмийн салбарыг хүн ойлгох болов гэсэн амар айцтай байсан. Гэхдээ яг миний гол зорилго нь болохоор энэ судалгаагаа юу нь үргэлжлүүлээд явах юмсан. Тэгээ Монголдо ингээд нутагшуулаад хүмүүст ингээд AI хөгжмийн одоо entertainment-ийн салбарт ингэж ашиглагдсан юм шүү гэсэн одоо хүмүүст таниулах аюу хүсэлтэй байсан. Гэхдээ би ганцаараа хэрвээ яг ингээд явах юм бол угаасаа ганц мод гал болохгүй гэдэг шүү дээ. Тийм ч юм би яг нэг хол явж чадахгүй байхаа гэд амар айцтай байсан. Тэгээ ашгүй нөө Эрдэнэ аяр захиралтайгаа яг танилцаад бит хоёрын яг зорилго чиглэл санаа маань нийлээд за Монголд тэгвэл зоригтойгоор яг энэ хөгжмийн салбарт AI-г ингээд нэвтрүүлгээд үзье. Яг эхний 1-2 жил хүмүүс ойлгохгүй байж магадгүй хэрэглэгчтэй сургана гэдэг аюу том асуудал байдаг. Ингэж чадахгүй байж магадгүй. Гэхдээ яваад үзье, зориод үзье гээд одоо яг одоо нөгөө Spotify, YouTube Music дээр ашиглагддаг модельүүдийг, системүүдийг бид нэр яг ингээд нутагшуулаад явж байгаа нь аюу том олзуурмжтай байгаа. Дээрээс нь хүмүүс ягаад music-ийг ашиглах ёстой бэ гэдэг асуултад аюу их асуудаг л да. Тэгвэл миний бодлоор бол Spotify, Apple Music, YouTube Music мэдээж дэлхийн томоохон одоо юм хөгжмийн платформ юмнууд байгаа тий. Та аль улсад хаана явж ийн гэдэгт нь тохируулаад дуртайгүй хөгжмийг чинь санал болгож байна. Монгол хэрэглэгчдэд бол за Монголын залуучууд хэрэглэгчид за ерөнхийдөө иймэрхүү дуу сонсоод байгаа юм биш үү гэсэн мэдээлэл дээр нь тулгуурлаад миний сонсож байгаа дуу манай найзад санал болгох гэх мэтээр ажиллаж байна. За тэгэнгүүт яг манай ийм music дээр яаж ажиллаж байна вэ гэхээр илүү бүр наривчлалтай зэгтэл одоо орж ийн гэх юм уу та. За дэлхийн хэмжээнд 7 бүхэн санал болгоод ажилладаг байлаа гэхэд манай болохоор 3 сая хүн дээр 3 сая хүн дээр яг манай аппликейшнийг хэрэглэж байгаа 200 мянган хүн дээрээ датагаа бүр илүү наривчлалтай гүнзгийрүүлж ороод тэгээд нөгөө нэг санал болгож байна гэдэг чинь танд бүр яг тухайлсан дуу ингээд санал болгох системийг ажилуулах боломжтойгоор яг одоо дэлхийн системүүдээс яг технологийн хувьд би арай онцлог байгаа болов гэж би зөвөр хараад байгаа. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр бидний энэ чөлөөт хэлэлцүүлэхийн цаг дуслаа харамсалтай. Хиймэл оюухан гэдэг бол маш том сэдв юм байна. Бидний амьдралын, нийгмийн, эдийн засгийн бүх салбарыг хамарч аль хэдийн хамраад эхэлсэн юм байна. Чааш ч гэсэн бол бидний амьдрал нөлөөсөөр байх юм байна. Гэхдээ энэ нь бол өнөөдрийн хэлэлцүүлээс харахад илүү сайнаар нөлөөлөх юм байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг аливаа юм сөрөг тал байгаа. Тэр сөрөг талыг бид нар аль болохоор багасгахын төлөө явах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр Монгол улс ер нь энэ хиймэл оюун ухааны салбарт хаана явж байгаа юм бэ гэдэг талаар бас бид нар өнөөдөр ярьслаа. Монгол улсын хувьд бол энэ сэтгэл хиймэл оюун ухаан гэдэг бол бас шин тутам хөгжиж байгаа салбар юм байна. Гэхдээ бид нар бол ямар ч байсан хоцроогүй энэ дэлхийд дээр хиймэл оюун ухааны салбарт өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаад бас нэг тодорхой хэмжээгээр тоглогч болоод цаашид бас хүний нөөцөө бэлдээд явж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Бас хиймэл оюун ухаантай холбоотой ер нь цаашид бидний амьдрал хиймэл оюун ухаан нөлөөсөөр байх болно. Энэтэй холбоотойгоор бид нар бол олон ёс суртахууны болон нийгмийн хэм хэмжээг дагаж аливаа нэгэн шийдвэрийг гаргаж хиймэл оюун ухааныг ашиглаж байх гэх мэтлэнгийн ер нь бол маш сонирхолтой сэдвээр маш чухал сонирхолтой хүмүүстэй өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлгийг өрнүүллээ. Миний хувьд бол бид нар өнөөдрийн хэлэлцүүлгийнхаа зорилгод маш амжилттай хүрлээ. Бүр бараг дагуулсан биелүүллээ гэж бодож байна. Тэгээд энэ хэлэлцүүлэгт оролцсон хүндэт зочдтой маш их баярлалаа. Энэ хэлэлцүүлгийг сонирхож үзсэн